doctor's practice hapa ni Hill Park Hotel. Jina yangu ni Jimmy. Huyo ni senior nurse. Sijui vile ngine kuita Karo, anaitwa Karo. Alafu ndo jamaa upanga issue lakini amesema acha nikae. Daktari karibu. Asante. Hey, boy fellow. Tunaona tarakisha hivyo mwanisa isifanye na wedding fulani umeng'ara sana. Umeng'ara huko. Wamama lazima wasome. Then ikawa pia so leo tutazungumzia pregnancy. Ade amesema pregnancy si ugonjwa. Pregnancy is not a disease. So siko nataka kuuliza kama mnajua anything about pregnancy and what are some of the myths ambazo najua kuja katika hii history yenyewe. So wacha tuwasikie. Ukipata mimba kawaida normal na una anything na affect unafaa upate mimba uzae within 9 months. Mwanamke anachukua 9 months ndiye anajifungua. Okay, inafikanga 10 but beyond that no. Kwa kukula unafaa ukule kila kitu na kitu yenye iko na hedhi kwa mwili yako. Exercise fit yenye unaweza enda as in kuwa mjamzito labda walk. Walking is the best exercise unaweza fanya as in inaweza kusaidia. But hizi zingine labda daktari akwambia uende ufanye. Sometimes they recommend yoga, yes, and some exercises that can relax the pelvics. Daktari bora una screens. Kwa hivi. Okay, so kawaida you know we tunaanza na basics. Yeah. For obvious reasons. I don't know why I should start the bingo takatu tuanze na myths. But this assume what unajua pregnancy nini na dem sema si ugonjwa. So daktari, what is pregnancy? What is the duration ya a normal pregnancy is how many months? Atupendangi kutumia months. Months are tricky. Kwa sababu kuna month iko na 31 days, kuna month iko na 28 days, kuna month iko na 30 days. Kwa hivyo kuna siku zinapotelea hapo katikati. All months are not equal. Yes, true. So I never thought about that way. Technically tunatumianga weeks. And tunasemanga a normal pregnancy will last 40 weeks plus or minus 2. So inamaanisha pregnancy ikifika 38 weeks, the mother is good to deliver. Na inaweza enda hadi 42 weeks. Though, 10 days after 40 weeks, we like to intervene. Ukifikisha 40 weeks and 10 days, si upenda ku-induce. Because ikienda beyond there, kuna mali blood flow from the mother inaenda kwa mtoto. Inaanza kuzeeka. Sasa blood flow kwa mtoto inaanza kukua compromised pole. So tutaki uende beyond 10 days after your EDD. EDD, expected date of delivery, which is 40 weeks. Exactly. Yes. Upate mtoto fresh. Yes, upate mtoto fresh. Oh, you know what? Let's make this easier. Yes. Kuna vitu mumereact na hizo stories za viewers wetu about their thoughts about pregnancy. So wacha nikutupie. Kwani bora umeshanga chapati, nini mchele, bora umeshanga hizo stories zote in terms of chakula ile mtu anafaa kula, ile mama anafaa kula. Jimmy, during pregnancy, remember the mother herself is there, and then there is the child, actually the fetus itself. I remember energy requirements increases a bit during pregnancy. Now, like we always say, we have something called inaitwa calories. Inaitwa calories. Ni ile energy unapata kwa food. Ndio inasaidia mwili kufanya kazi. So kuna ile energy mama anahitaji ndio imsupport yeye na yule mtoto baada hajazaliwa. So unapata in average mama yote mjamzito anataka kitu kama 1800 kilocalories to roughly 2400. But unapata first trimester inafaa around 1800, second trimester 2800, alafu 2400. Okay. Apart from that, unapata the increase of energy requirement at first trimester si mingi sana. But second trimesters unataka kama 200 kilocalories on top. Now, what is 200 kilocalories? Tuseme kama yogurt ama maziwa, kikombe kimoja iko na 75 kilocalories. Mayai moja iko na kama 70, si ndio? 70. So uji kikombe kimoja iko na kama 150. So tuseme on your normal diet ile unakulaga, if you know the required energy requirement, so unaweza ongeza hata mayai moja in a day na maziwa kikombe kimoja na hata uji kikombe kimoja, utakuwa umeachieve
200 kilocalories. Ama matunda moja, like matunda moja is 60. So unaweza kunywa maziwa kikombe kimbili, hiyo ni 150 plus matunda moja. Umeachieve ile 200. But third trimester unapata mtoto ameanza kuwa mkubwa, anataka more energy, hizo organs zake because pia zina function. Anahitaji roughly 300. So utaongezea tu kidogo na ni kitu huwa tunakuwa advice. So but unapata kuna zile madini aswa inahitajika huyu mama akiwa mjamzito. Na unapata huyu mtoto ana grow, si anakuwa. Kumaanisha zile cells zake zina multiply daily ndio zinaongezeka. Anahitaji enough protein. Ndio ulisikia mwingine pale amesema maragwe pale. So maragwe is part of protein lakini ni plant protein ile ya mimea. Lakini protein sana sana in high content ile iko rahisi kushaga na kutumika inatoka kwa animal protein, vitu kama samaki ukipata pale either once or twice in a week. Kwa sababu unapata watu sema mbona wale animals fish peke yake? Hapana, sijasema fish. Nimesema animal protein ni vitu kama fish, tuna fish, kuna nyama, kuna mayai, kuna maziwa, si ndio? Nyama kuna ya mbuzi, ya kondoo na kila kitu. So this animal protein has a higher protein content. Unapata ile protein requirement in a mother who is pregnant. In a normal woman who is not pregnant, you require roughly 0.8 grams of protein per your weight. So if I'm pregnant, my protein requirement goes high. So I require 1.1 grams of protein per my weight. So if I'm 60 grams, I require maybe 60.1 grams of protein. Unapata kuku paja moja. Paja moja iko na kama 7 grams protein. So ukikula kuku paja moja iko 7 grams protein, ukule kuku mara mbili ni 14. Si eti uji inaga protein, iko nayo. Half a cup iko na 2 grams protein, a full cup ni 4. Ama ugali the same. So ugali ngumi moja ni 4 grams protein plus kuku ama fish tuseme palm size, tuseme palm tu. Any protein, palm size of animal protein iko na roughly 14 grams. So 14 as make sure kila serving yako iko na roughly a palm size grams of protein. Just a palm size of protein. So kuku a palm size, fish a palm size, hiyo ni roughly 14. Ugali pia. Ugali itakupatia 4. So in a day utakuwa umepata roughly 28 hapo. So generally it's just balanced diet. Nakupata. Chukua protein pale ya mimea ama ya animal, matunda pale, vegetables pale, mboga zile za kienyeji, starch ikue pale, lakini pia usikule mingi kwa sababu ulikuwa unasikia wengine wanasema hata chipo. Cholesterol itaendelea na daktari hapa akiendelea atakwambia kuna ile kitu inaitwa preeclampsia. Ile high blood pressure during pregnancy. Cholesterol ikikuwa sitaleta hiyo bado. So hormonal changes hizo cholesterol vitu mingi na hapo tutaendelea tukiongelea. Tutaizungumzia. Karo, mbona umereactive na fish? Na ukiongeza hiyo pia exercise tu kuna mtu mwingine hapo walking mwanapiume. Yeah, niliflinch hapo kwa exercise. You can do any exercise. There's nothing wrong with that. Of course in moderation. Yes, Adelaide, so it's good to do weightlifting. No, tumesema a lot of heavy lifting heavy things is maybe something that you need to consider. Okay. But running, doing any exercise, walking, swimming, hizo ni exercise ambazo any person can do. So it is very important for us to do exercise. Hakuna exercise ambayo haumeambiwa kwamba huwezi fanya hii exercise. But it is good to do in moderation. Now, on the part of fish, I did not say fish is bad. Fish is very good. But what we normally say, and even in the African culture, there is something in regards to seafoods, and majorly what is there is just because of mercury. Yeah, so sushi, you need to clean them very well. Remember also bacteria. So we are not saying that they are bad, but you need to know in what quantity. Yes, fish is very good for omega. We need omega, especially in first trimester. First trimester, because this is where the baby is now growing, the vital organs. So you need a lot of folic, you need a lot of omega. So we are saying that is very important. But again, let us be very careful with things which are coming from the sea. Yes. Sawa Felo. Exercise vile Mulola alikuwa anasema, kuna hata squats. Na kama unasikia uko mzito sana, unaweza tumia chair. Vile nimekaa hapa unakaa unainuka, unakaa unainuka, bado unaweza inua mguu chini na juu, uflap mkono, mabega. There are so many ways of exercise.
kabla ningekuwa ade. Nataka kubaki historia ya chakula because bado ni jumina pick zile vitu nimesha experience mama alipokuwa na mimba. Zile vile kwa anasumbua nazo kwa anasumbua okay stop that. Cravings. There's a reason for cravings. Sini mwili inabadilika body ya mama will change. Alafu kuna hizo cravings. Yeah. Hiyo ni natural. Mwili inaisha vitu fulani specific na if so hii pizza na nazungumzia watu wengi hii pizza inatoka wapi sijui nini ukifikisha pizza unaambiwa hapana rudisha ulete bana na ni daily na ni kila siku uko wapi kama ukuji na pizza usikuje nyumbani Philo ataongelea juu ya cravings acha umemention about pregnancy changes change especially kitu muhimu kurealize ni when a woman gets pregnant, to an extent ni kama it's a quote-unquote foreign body growing inside them. Yeah. Na the body needs to make some changes to accommodate the foreign body. Isichujwe. Okay. Na mostly ni also due to the hormonal changes in pregnancy. Kuna kitu yofanyika. Most women wanakuwa a bit darker. Especially on the face. Na technically tunaitanga mask of pregnancy. Ndio maana unaonanga the older women anaweza angalia dota yake hivi amwambie uko na mimba. Because wamejua hizo changes. So kuna hizo skin changes. Kuna wale wanapata acne because of the mtu amekuwa na fair skin their whole life. Ni kijana. Yes. Yes. Hivyo vile Mungu also kuna wale wanasema when they're pregnant their hair grows more becomes thicker you know due to the hormonal changes then physiologically sasa the changes zenye zinafanyika kwa the circulatory system because your blood volume ina increase so hiyo inamaanisha the heart inapata an extra load so the heart is working harder when you're pregnant than when you're not pregnant also the body ina retain more fluid ndio maana kufura mguu kufura uso kufura mkono as much as hiyo ikikuwa pia connected na high blood pressure there's a danger lakini if you have normal pressure unaweza fura mguu unaweza fura mkono unaweza fura and it's normal it's so normal ina retain kwa sababu hiyo hormonal changes hormonal changes yes something else also the body retains more fat so unapata there's more fat deposited in the body and all that ina contribute also to the weight gain what you said unajua bado tuingie story ya nataka hiyo cravings lazima una explain hiyo mambo ya pizza insurance Sasa wacha formative stages za pregnancy sasa insurance considers pregnancy as not a disease, but a natural state. Why is that statement important? Kwa sai, it's important to state that due to the risks that could occur, which data and statistics is showing that over time, complexities around pregnancy have increased and increased. Now, I guess it's contributed to the lifestyle changes, diet, society, etc., which fellow apata to break down on lifestyle changes. So he imeanza kushow the data inaonyesha kuwa there are a lot more complications aligned with pregnancy, which means that we now have to start thinking quite critically ku-onboard na ku-price specific complications that zinakuja na pregnancy. Lakini it's very important to note kama umenunua insurance na iko na maternity package, si zote zita cater for antenatal. Now, the reason most of these, I would say, conventional insurance companies, these insurance companies kawaida, zimeanza kulimit, ni society meleta quite a lot of pressures on the pomp around pregnancy. Kama gani? Pomp ziko siku hizi. Kuna wale wanataka 3D scan waone mtoi mpaka anawafanyia hivi. Sasa nani atalipia hiyo? Unaona? So you'll find that society pressures is creating some costs to these parents, to these expectant parents, in regards to the treatment and the care of the pregnancy. Lakini, kama kuna issues zenye wamenota hapa, the hormonal changes inaleta
the kind of pressure in the legs, high blood pressure, etc., then you find that these are complications that can be catered for within the limit of that maternity cover. Sasa, the good news wa Kenya ni kuwa government iko na free antenatal care kwa hospitali. Every month, depending on how many weeks, as the doctor had said, how many weeks you are, kuna vile unafaa kwa lazima uende hospitali ili hii pregnancy iangaliwe. Na sasa ukinunua of conventional insurance products, siku hizi wana limit what that treatment can be. Lakini all government run institutions zina offer easy treatment for free. But ni vizuri ujue insurance mainly kama uko na maternity package inafaa kuwa catered for the delivery of that baby. So chunga hiyo mambo kabisa na msikimbie tu bure. Tutaingia a lot deeper into history of pregnancy. Juu lazima fellow nembe hizi ma cravings. Niza nini na Suzy hata aje in terms of essentials zake. And more in terms of other issues about pregnancy. Kama for example nimesema ukiwa na pimples, acne, wani vijana? Kuna kitu kama hiyo. Wacha nikikawa na kama.